Labas vakaras, mėlyjei teatro lankytojai, pasiilgtieji kolegos, labai malonu Jūs matyti. O taip pat, žinoma, ir visi tie, kurie šiuo metu tiesiogiai stebi mus Facebook ir YouTube paskyrose. Taigi, teoriškai, ko gero, esame šiuo metu matomi beveik visame pasaulyje. Baigiantis vasarai ir scenoje kurį laiką tvyrojus tylai, šią vėlyvą popietę susitinkame su Jumis pirmajame Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro renginyje ir tęsime ciklą LNOkalbiai, kurio metu visi norintys turi progą giliau pažinti teatro spektaklius. Ir iš karto, ilgai nedelsdama, su ypatingu džiaugsmu, pristatau Jums šio vakaro pagrindinį šeimininką Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro, operos meno vadovą, maestro Sesto Quatrini. Na ir tie, kurie jau yra dalyvavę Sesto vedamuose LNOkalbiuose, tikriausiai vienbalsiai sutiks, kad šis žmogus yra tikrai unikalus pasakotojas, puikus eruditas ir, sakyčiau, toks tikras charizmos vulkanas. Taigi manau, kad mūsų laukia tikrai įdomus vakaras, juo labiau turint omenyje labai įdomią šio vakaro temą. Ta mano minėtoji tema tai Richardo Štrauso operinis perlas, tikras šedevras ROŽės Kavalierius. Opera, kuri rugsėjo 3 dieną pradės naująjį Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezoną. Na ir tikriausiai nesuklysiu teigdama, kad tai, ko gero, bene ambicingiausias projektas visoje teatro istorijoje, arba bent jau vienas iš tokių. Nes visų pirma, šis sudėtingas kūrinys niekada anksčiau neskambėjo Lietuvoje. Jisai kelia tiesiog fantastiškus iššūkius, praktiškai visiems, ar ne? Tai yra ir orkestrui, ir solistams, ir statytojams, žodžiu, toks labai kietas riešutas. Ir vis dėlto visus išdrįsusius imtis šito kieto riešuto ROŽės Kavalierius apdovanoja tiesiog neįkainojama patirtimi ir prisilietimu prie nepaprasto subtilumo dalykų, apie kuriuos šį vakarą mums ir papasakos Sesto, bent jau apie dalį iš jų. Na ir taip pat dar vienas labai svarbus dalykas, kad viso vakaro metu muzikinius ROŽės Kavalieriaus žiedlapius pilnai išskleisti mums padės pianistė Lina Giedraitytė. Tai ko gero tiek įžangos ir perduodu žodį mūsų puikiajam Sesto. Tikiu, kad bus labai įdomu ir man pačiai labai įdomu išgirsti, kągi Sesto mums papasakos. Sesto, the stage is all yours. Oh, thank you, ačiū. Mėly bičiuliai, sveiki sugrįžę į mūsų teatrą. This is the only words I can say today for you in Lithuania. I'm very happy that you are all here. And usually we are used to do the press conference with very few people, no? And to do, let's say, a lesson, but to discover together this wonderful score, it's a pleasure to see so many people interested for that. I think it's a really good sign. Just a few words, just to start, about the ROŽės Kavalier. It's one of the highest peaks ever touched by human being in terms of theater, music, and musical theater. And for this reason, is not only a masterpiece, but it's very difficult. It's very difficult for everyone, for the singers. There is a huge number of singers and solists on stage, 16, if I don't remember badly. And it's difficult, very compelling and challenging for the conductors. It's difficult to stage. It's not simple for the audience also. But it's absolutely one of the highest level of the European music and musical theater. This is the first part. Then we go inside. Thank you. Mėlėjai, labai džiaugiuosi būdamas čia su Jumis, labai džiaugiuosi, kad turime šią progą susitikti, nes paprastai tokie renginiai kaip, tarkim, spaudos konferencijos, jos yra skirtos mažesniai grupiai žmonių. Jūsų šiandien čia yra tiek daug, tai yra tikrai didelis džiaugsmas, kad jūs atėjote kartu su mumis prisiliesti prie absoliučiai unikalaus meno pasaulio reiškinio, nes ROŽės Kavalierius tai tikrai yra šedevras, be jokios abejonės, tai yra ko gero
aukščiausias taškas, kokį kūrėjas žmogus yra pasiekęs europietiškojo muzikinio teatro visoje istorijoje. Tai tikrai galima būtent taip apibūdinti. Na ir žinoma, kaip kiekvienas šedevras, jisai kelia, žinoma, begalybė iššūkių visiems. Dirigentui yra labai sunku diriguoti partitūrą, solistams, kurių pagrindinių scenoje yra net 16. Tai yra taip pat didžiulis iššūkis, labai sudėtinga medžiaga, bet na, vis dėlto šedevras yra šedevras. Verta prie jo dirbti ir verta stengtis, kad rezultatas būtų jo vertas. Okay, ROŽS KAVALIERUS was composed in 1911 by Richard Strauss. I want to clarify, it's not Johann Strauss, it's not Strauss from the valzer tradition, even if in this opera is plenty of valzer, but I will explain you why it's plenty of valzer. But it's not the Strauss that we are used to listen to the New Year's Eve concert of Wiener Philharmoniker. It's Richard Strauss, German composer, who started to compose opera with an opera in 1894. The name was Guntram. And after that, he composed a very scandalous opera that was the Feuersnot in 1901. This opera was so scandalous in terms of sex evidence on stage and in the libretto that the Kaiser decided to cancel the performance in Berlin. He asked to Berlin to cancel because it was absolutely a scandal. After that, Richard Strauss started to compose a new opera in 1905 on Oscar Wilde novel that was Salome. Everybody knows Salome. Everybody knows also because our great Lithuanian singers, particularly Asmik Grigorian, did in the Salzburg Festival just 3 years ago a great production staged by Romeo Castellucci. After that, Richard Strauss started his very difficult but incredible collaboration with one of the high-ranked philosophers and poet of those times, that was Hugo von Hofmannsthal. And their first experience was Elektra in 1909. After that, there are 6 operas that Richard Strauss and von Hofmannsthal composed until 1933. And these operas were Elektra, ROŽS KAVALIERUS 1911, Ariadne auf Naxos 1912, Die Frau ohne Schatten in 1919, and then Die Ägyptische Helena and Arabella at the end until 1933. So 6 operas composed together in more than 25 years. Absolutely, all of them incredible. All of them absolutely not possible even to believe. And ROŽS KAVALIERUS for me is the highest peak. What is ROŽS KAVALIERUS? ROŽS KAVALIERUS at the beginning was, the idea of these 2 guys was to create a sex comedy. A real sex comedy. We have to imagine that world, the Vienna of the beginning of the 20th century, the Vienna of Freud, the Vienna of Kokoschka, the Vienna of psychoanalysis, of course, but the Vienna of the little bit before the First World War, that was full of new movements, new ideas, plenty of revolutionary ideas, in particular in the world of sex life, in poetry, in opera, in music, everywhere, in theater, was very important. And this opera was the first embryonal, you say, the first embryonal idea was a sex comedy about a tale, let's say, the tale of hypocrisy, of bourgeois, not very far away from Nozze di Figaro idea. We are talking about the same word, but much more scandalous, if we want, much more pushy in that side. The first, let's say, the 2 novels from which von Hofmannsthal and Strauss tried to
take this opera was L'amour des chevaliers de Faublas by Couvray and Monseigneur de Pourceaugnac by Molière. So this is the base of the inspiration to create, in order to create this opera. I leave you the words and then I start to go deeply inside. Okay, thank you. Okay. Taigi Štrauso Rožės kavalierius, parašytas 1911 metais. Iš karto turiu padaryti pastabą, kad kompozitorius šiuo atveju yra Richardas Štrausas, ne Johanas Štrausas, valsų karalius. Nors šioje operoje yra labai gausų valsų, bet čia jie atlieka šiek tiek kitokią funkciją negu operetėse. Ir mes šio vakaro metu vėliau apie tai dar kalbėsime, apie tą valsų vaidmenį. Richardas Štrausas nepaprastai įdomus kompozitorius, kuris operas prašyti pradėjo pakankamai vėlai, 1884 metais. Ir tie jo pirmieji bandymai buvo tokie, galima sakyti, tokie ne tai, kad ne visai sėkmingi, bet sukėlė visuomenėje šiokį tokį ir pasipiktinimą, ir buvo ir tų pakeltų antakių, ir skandalų, ir įvairių tokių nelabai gerų dalykų susijusių su tais kūriniais. Mes žinoma, ko gero, iš to šiek tiek ankstyvesnio jo periodo bene geriausiai žinome savaime suprantamą Salomėją, kurią dar žinomesnė lietuvių publikai padarė be jokios abejonės Asmik Grigorian, kuri nuostabiai atliko šį vaidmenį Romeo Castellucci pastatyme Zalcburgo festivalyje. Bet štai po Salomėjos atsitiko toks dalykas, kad žinoma, vėlgi tai buvo didžiulis skandalas, siaubas ir taip toliau. Ir po viso šito skandalo Štrausas susitiko savo kūrybinėje kelyje labai svarbų žmogų, tai yra libretistą Hugo von Hofmannsthal. Ir būtent su šiuo žmogumi užsimezgė tokia labai vaisinga kūrybinė partnerystė ir jos dėka gimė iš viso 7, ko gero, operos, nes pirmoji buvo Elektra, tai yra iškart po Salomėjos. Elektra just performed in Salzburg with other two important Lithuanian artists, Vida Miknevičiūtė and Aušrinė Stundytė. Just 2 days ago they conquered the Salzburg Festival with this Elektra, for example. Taip, labai teisinga pastaba, kad ir Elektra yra susijusi su tuo lietuviškųjų mūsų operos pasaulio užkariavimu. Taigi Hugo von Hofmannsthalis Elektros libretas, po to sekė dar 6 operų libretai, tarp kurių tokie nuostabūs kūriniai kaip Moteris be šešėlio, Arabella ir taip toliau. Žodžiu, labai Ariadnė iš Nakso. Labai gražus, labai įspūdingi kūriniai, visi jie faktiškai yra vienaip ar kitaip žiūrint šedevrai. Na ir žinoma, ko gero ryškiausias tam visam rinkiny šitų operų parašytų šitų 2 šaunių vyrų komunikacijos dėka, tai yra žinoma Rožės kavalierius. Ir Rožės kavalierių būtų galima taip apibūdinti, išrandant tokį naują žanrą, tai ko gero būtų seksualinė komedija. Nes tai yra būtent centras šitos visos istorijos. Matau, kad šypsosi kai kurie, bet iš tikrųjų pasižiūrėjus į libretą ir visą tai, kas vyksta, būtent centre ir yra tas gaivališkas, toks erotiškas džiaugsmas gyvenimo su visais jo atspalviais. Ir tai yra, kažkuria prasme, tai yra atspindys tos tokios vienos nuotaikos, vienos miesto nuotaikos prieš pirmąjį pasaulinį karą, kai viskas buvo, kai kūrė Kokoška, kai buvo viskas pritvinkę to tokio gyvenimo džiaugsmo. Ir kažkuria prasme Rožės kavalierius tai yra pasaka apie buržuaziją, apie jos geras savybės, blogas savybės, kažkuria prasme tai yra Figaro vedybų interpretacija, labai panašu yra į Figaro vedybas, tik tai dar aštriau, dar skaniau ir dar įspūdingiau negu tai rodė Mozartas. Taip kad tikrai labai įdomus kūrinys ir labai kunkuliuojantis kūrinys. So, as an audience or as artist, conductor, we can read the ROŽS KAVALIERUS just as a comedy. Because it is. There is the happy ending. There are let's say, the games of couples, different couples, trio. At the end, love wins. So, typical opera, let's say comic opera with a happy ending. But we can go deeply, much deeply in the plot. And as you know better than me, there are no
comedies that are only sweet and happy, but there is always something bitter inside. Nozze di Figaro is not a comic opera at all. Of course, at the end it's happy ending, everybody very happy, andiamo tutti a festeggiare, But during the development of the lives of the characters, there are a lot of dramatic, melancholic, pathetic paths. Why? Because life, it's not so simple. Even the comedy, when you listen to Don Pasquale, I empathize with Don Pasquale immediately when he says, "Povero Don Pasquale." My God, I feel very sad for him, but it's a comedy. And ROŽS KAVALIERIUS is the same, it's a comedy. At the end, love will win. But to arrive to this winning, there are a lot of human weakness, sense of life, philosophical reflections by the characters. In this case, the most important, absolutely, is the Feldmarschallin, the soprano, in terms of philosophical reading of the opera, not importance only vocally, but it's the most important character because he's the character who can divide the opera, bring the opera from the comic side, light, Viennese, valser, to aristocratic, champagne, caviar, this kind of word, to the dramatic reflection and thinking of the passing of the time. So this opera is a big philosophical study on time that goes. And time doesn't come back. The clockwork of the life goes. And this woman realized that it's time for her to be old. And there is a dignity in being older and not forever young. To accept that the youth, it's passing fastly, very quickly. And then we have to use all the weapons we have to accept in ourselves and in the society that time is passing also for ourselves. This is a possible other reading of the ROŽS KAVALIERIUS, of this particular character that is which is the Feldmarschallin. But then there is a lot of Schopenhauer also inside, a little, let's say, pessimist, cynism of some characters, and also this sadness, because of course at the end she accepts that time is flying away, but she doesn't do this very simply. I mean, she cries, she is nostalgic. Absolutely, it's a big process. So this opera, it talks about us. It's talking about the things that we are thinking every single day, even when we are young. And there is a time for everything. This is another possible reading. Then, of course, the story, it's a very simple story that I will explain you after Laura will tell you what I just said. Taigi, su kuo susiduria žiūrovas, kai jisai ateina į teatrą žiūrėti ROŽS KAVALIERIUS? Atrodytų paviršiuje komedija, paprasčiausia komedija, vos ne holivudinis happy endas, visi pabaigoje laimingi, meilė laimi, viskas tvarkoja, žodžiu, nėra ko sukti galvos per daug, ar ne? Na ir ten, aišku, funkcionuoja kelios poros, tai operoje visi, žodžiu, galų gale yra laimingi. Bet jeigu mes nersime giliau, tai kaip faktiškai ir absoliučiai kiekvienoje komedijoje mes pamatysime, kad saldume yra šiek tiek ir kai kas kartaus. Tai yra faktiškai visų komedijų, ko gero, skiriamasis bruožas, kad juoko nebūna be vienos kitos ašaros. Ir mes tą matome, žinoma, ir kitose operose labai ryškiai. Pavyzdžiui, pasižiūrėkime į Figaro vedybas, į finalą, kai visi sako, bėkim dabar švęsti, džiaugtis, o iš tikrųjų kiek visko įvyko iki to.
kiek buvo visokių rūpesčių, skausmų, nelaimingų kažkokių tai akimirkų ir ar tikrai yra toks džiaugsmingas tas finalas, ne visiškai, ne 100%. Ir tas pats su Don Pasquale, tas pats su daugybė kitų komiškų operų. Ir lygiai taip pat ir ROŽės kavalieriuje, nepaisant to tokio labai komiško, tokios komiškos miglos užmestos ant visos operos, bet vis dėlto šios operos personažai pereina didžiulę skalę pačių įvairiausių jausmų, kurie tikrai toli gražu nėra skirti vien tik tai juokui pažinti. Ir kalbant apie tą tokį sudėtingumą personažų, tai be jokios abejonės išsiskiria vienas pagrindinis personažas, kuris ko gero ryškiausiai tą dualumą atspindi, tai yra Maršalienė. Maršalienė, jinai savo tuo draminiu buvimu scenoje, jinai labai labai ryškiai atskiria du labai skirtingus pasaulius. Vienas pasaulis tai yra kibirkščiuojantis, gyvas, erotiškas Vienos miestas, kur liejasi šampanas, kur patiekiami brangiausi ikrai, kur viskas yra gyva, čia dabar kibirkščiuoja, pursluoja. Tai yra vienas pasaulis, bet kitas pasaulis, kurį jinai taip pat atstovauja, tai yra labai giliai filosofinis pasaulis, kuriame lyderiaujantis ir pats pagrindinis klausimas yra laiko tėkmė. Yra suvokimas, kad mes visi senstame, kad mes praeiname, kad mūsų laikas kiekvieną dieną po truputėlį baigėsi. Tai yra tie klausimai, kuriuos atstovauja Maršalienės personažas. Ir tai yra labai gilūs klausimai. Mes absoliučiai visi pasąmonėje, net ir labai jauni būdami apie tai galvojame. Ir šiuo atveju šitoje operoje mes būtent ir matom tą procesą tos kontempliacijos praeinančio laiko per Maršalienės personažą. Ir jai tikrai tai nėra lengvas procesas. Tai nėra lengva, kad tai laikas praeina, aš čia pasensiu, viskas tvarkoj. Tai yra sudėtinga. Ir tą sudėtingumą mes būtent visos operos metu ir matome, tą visą jos kelionę, visą jos procesą ėjimo link susitaikymo su tuo, kad laikas neišvengiamai praeina mums visiems. Okay, so the story, very in few words. There is Maria Teresa d'Austria, Feldmarschallin, the wife of the Feldmarschall, the prince and the boss of the armies of Austria, Prussia, okay? So, let's say 50 years old, very sexy woman, very powerful woman, but in the middle part of her life. The opera starts immediately with the music that is commenting the sex action that they are doing in the bed with her lover, 17 years old, teenager, Count of Rofrano, Octavian. So Octavian is a teenager, 17 years old, beautiful, young, erotic, full of energy, and she's let's say, half-age woman, sexy, but she dates this guy. And the opera starts with the sex affair of these people. I will let you listen later, in 5 minutes, how Strauss decided to put the sex not on stage, but in the music. Because probably it was quite forbidden, or even if it was not forbidden, it was too much, maybe, to put a sex scene. It's too much even for us now, in 2021, to see a sexual scene in the theater. Imagine more than 100 years ago in Vienna, but in the orchestra, there is this action, and I will show you why. These two people are waking up after this incredible, passionate night in the bed, and it's time for Frühstück, for the breakfast. And so they open the window, and from the window, the birds start to... So it's a very sunny day. They are very happy. They are waiting, the servants bringing the croissant, bringing pain au chocolat, bringing a Viennese wonderful patisserie. And then immediately this idyllic moment between two lovers is interrupted quite strongly, I would say, by the
boorish and lecherous cousin of the Feldmarschallin, Baron Ochs, a noble, basso, who is coming from the countryside, but is noble, Austrian noble guy, but with very rude and rough behavior, that he comes inside the room knocking, yes, self-verständlich. Of course, she will receive me when the four lacquey are saying, no, but she's sleeping now. No, you can't go inside. Yes, of course, I go inside. Everything is mine. I'm noble, you are nothing. This basso, it's like a basso buffo in the Italian opera. In German, it's very difficult. It's one of the most difficult roles for basso ever written. Full of music, full of Sprechgesang, so singing, talking, in a Viennese dialect. So it's not German language, it's Austrian Viennese dialect. Very funny. What happens? That this Baron Ochs is going to the Feldmarschallin, that she is the wife of the boss of the country, to ask to tell her, more than ask, but to ask gently her permission to marry Sophie. Sophie, it's a soprano leggero, soprano lirico, leggero, so light soprano, who is the daughter of the Signor Faninal. Faninal is a bourgeois who made a lot of money, billions of euros, let's say, and is living as a noble, even if he's not. So, le nouveau rich of the country. He's going to Feldmarschallin to say, with your permission, of course, your majesty, let's say, I will marry this woman, but I need to bring to this woman to marry a silver rose, the ROŽZ KAVALIERUS. And I need a guy, a teenager, a guy, very handsome, beautiful, quite military, to bring this rose to Sophie on my behalf, like a noble way, you know? And the Feldmarschallin says, yes, of course, I send you Octavian, even if nobody knows that he's her lover. And I send you Octavian, but the funny thing is that when this guy arrived in this room, meanwhile they were making their love affair, Octavian immediately went out in the wardrobe and he dressed up as a woman. And Baron Ochs starts to flirt with this woman, but he's a man. Actually, between us, he's not a man, he's a woman because it's sung by a mezzo-soprano and travesti. So it's a treasure role. It's very strange. At the beginning, if you come to the theater, maybe you can be a little bit disoriented because Octavian is a man, but is sung by a woman, like Romeo in Capuletti Montecchi. But when he goes inside, he comes back as a woman, and he starts to flirt. So he doesn't know that the Count of Rofrano, Octavian, is the lover of his cousin, Feldmarschallin. And from here, a lot of funny, and not only funny, also sad things are happening, until the moment when ROŽZ KAVALIERUS, Octavian, goes dressed silver, okay, in the house of Faninal to bring this silver rose with the wonderful music that in a few minutes you will listen, our wonderful Lina will play for you. Thank you. And he starts to love immediately Sophie. And they fall in love immediately each other, just looking at each other like a colpo di fulmine, you say, like a thunder. And there is this music of the beginning of the love between these two characters that is just fantastic. Fantastic. So the entire opera at the end is the celebration of the love of these two people, the acceptation of Feldmarschallin that time is going, because at the beginning when they are on the bed together, the Feldmarschallin says to Octavian, I love you. Du bist mein Bub, you are my kid, you are my big love. But one day, not very, very late, sooner or late, you will leave me because nature and God and life wants that you will marry a person on your same age. And you will forget me. I love you, you love me, even if you are jealous of me. But I love you and I will love you forever, even if you will love somebody else. And this is what
will happen. And he says, no, it's not possible. Yes, it's possible. In the second act, we see that it's possible, it will happen. So this kind of reading, a lot of funny things are happening. This Baron Ochs is the center of the opera. You have to know that ROŽS KAVALIERUS, the name of the opera, is decided by the wife of Richard Strauss, because the original name of the comedy for Richard Strauss was Baron von Ochs. So the most important character in the opera, the character that everything is happening thanks to this character, is Baron Ochs. Is the one that is on stage more than the other. But the wife of Richard Strauss said, I don't like this name, so it's better ROŽS KAVALIERUS, so he decided to change the name of the opera. It's funny how wives are so important in the life of artists. And at the end, they will marry, of course. Feldmarschallin accepts, after a lot of wonderful music, like 3 hours, 10 minutes of music, she will accept finally that time is going. Baron Ochs will excuse for his very rough and rude behaviors, and he will come back in the countryside, and everybody will be happy at the very end. But what is interesting is what happens in between, and particularly musically and theatrically, and now we're gonna listen something, but I leave for first the words to that very long speech to you. Meanwhile, I drink a glass of water if you don't mind. Ačiū. Okay, Ačiū labai. and I'll try to do this. Taip, tai dabar atėjo laikas mums susipažinti su šitos nuostabios operos personažais ir išsiaiškinti, kasgi čia vyksta tarp jų ir su jais. Pirmasis personažas, be jokios abejonės toks centrinis, apie ką jau mes šiek tiek ir kalbėjome, tai yra Marija Teresė Maršalienė, maršalo žmona. Šiame pastatyme jinai bus, maždaug taip 50 metų amžiaus, nepaprastai seksuali, nepaprastai inteligentiška, elegantiška moteris, dar pilna gyvenimo džiaugsmo. Tačiau puikiai suprantanti, kad, kaip jau ir kalbėjome, kad jos tas laikas po truputėlį praeina. Ir šita nuostabi moteris 50 metų, jinai turi meilužį 17 metų, tai šiek toks skirtumas, bet, ką padarysi. Oktavianas, 17 metų paauglys, nepaprasto grožio jaunuolis, labai patrauklus, labai visoks, koks, žodžiu, kaip ir būna paprastai tokiais atvejais operose, ar ne? Yes, like a kerubino. Taip, atitikmo iš tikrųjų būtų Figaro vedybose kerubinas. Lygiai tas pats, toks išprotėjęs dėl visų moterų ir taip toliau. Ir kągi, ir visa opera iš tikrųjų iš karto jau duoda tą užtaisą ir prasideda nuo to, kad faktiškai galima sakyti, kad Štrausas savo muzikoje, toje trumpoje uvertiūroje, kurią mes turime, tai yra fantastiška iliustracija meilės nakties tarp šitų dviejų žmonių. Ir tai yra toks labai, sakykime, protingas sprendimas, kaip tą seksualumo dvasią perteikti žiūrovui, nerodant tiesmukai paties veiksmo, sakykime, ar ne, scenoje. Viskas yra perkelta į muziką ir mums Lina paskui pagros, mes viską tą išgirsime, kaip tai yra talentingai padaryta. Nepaprastai žavu ir puikus Štrauso sprendimas iš tikrųjų. Ir šitie du žmonės, žodžiu, po tos fantastiškos meilės nakties, jie atsibunda, pradaro langą, paukšteliai čiulba, visiškai idilė, žodžiu, nuostabiau būti negali. Ir žinoma, kaip paprastai ir būna operose komiškose tokiu atveju, pasigirsta baisus triukšmas, įsiveržia į kambarį baronas Oksas. Tai yra, kaip čia pasakius, toksai šiek tiek netašytas herojus, kuriam atrodo, kad jam viskas galima, jisai viską gali daryti, kada nori ir kaip nori. Ir tai yra iš tikrųjų basso bufo partija, tai yra gana retas balsas ir gana sudėtinga partija iš tikrųjų. Ir jinai šitoj operoje yra tiek svarbi, kad iš tikrųjų Štrausas tai net ir norėjo visą operą pavadinti būtent baronas Oksas. Bet taip išėjo, kad jo žmona pasakė, kad ne, man nepatinka šitas pavadinimas, pavadink ROŽS KAVALIERUS. Ir jisai, aišku, klusniai paklausė ir mes turime ROŽS KAVALIERUS šiandien, bet galėjo būti visai kitoks pavadinimas. Taigi šitas netašytas, toks labai juokingas žmogus įsiveržė pas Maršalienę ir jisai jai apskelbė, kad jisai pageidauja vesti jaunutę, maždaug 15 metų Sofiją,
kuri yra, na, tokio gana žymaus buržuazijos atstovo Faninalio duktė. Ir, na, jisai kaip ir taip pusiau prašo Maršalienės leidimo tai daryti, nors jam to leidimo kaip ir nereikia, jisai vis tiek tą padarys, tą piršlybų visą procesą. Ir yra tik tai viena problema, kad pagal tradiciją, norint pasipiršti merginai, reikia jai įteikti sidabrinę rožę. Ir tai turi padaryti, na, toks žavus koks nors jaunuolis. Taip pat Soksas, kadangi toli nuo žavaus jaunuolio, tai žodžiu Maršalienė pasiūlo, kad ko gero šitai kandidatūrai labai tiktų Oktavianas. Būtent, reiškia, kaip tik atitinkantis labai idealiai tos visus Rožės kavalieriaus reikalavimus. Čia tokią išnašą reikėtų padaryti, kad šitoje vietoje scenoje vyksta labai įdomus dalykai, tokie visiškai primenantis Mocartą, todėl kad išgirdęs visą tą barono Okso keliamą triukšmą, Oktavianas pasislėpia Maršalienės drabužinėje ir kai mes jį kitą kartą pamatome scenoje, jis yra persirengęs moteriškais rūbais. Ir čia gaunasi toks, na, vėlgi didžiulė užuomina į Figaro vedybas. O kita vertus tai yra, na, ir žiūrovui šioks toks pažaidimas įdomus, nes apskritai Oktaviano partiją dainuoja mezzosopranas. Kitaip tariant, moteris atlieka berniuko partiją, bet paskui mes ją matome kaip berniuką persirengusi moterimi. Žodžiu, toks gaunasi draminė prasme labai įdomus žaidimas ir publikai be abejo smagu jį žiūrėti. Na ir paskui vyksta labai daug visokių juokingų dalykų, viskas vyksta kunkuliuoja, kol galų gale Oktavianas visas pasipuošęs atnešė Sofijai tą sidabrinę rožę ir jie vienas kitą pamato ir iš karto įsimyli. Be jokių klausimų. Iš pirmo žvilgsnio, tiesiog kaip žaibui trenkus, jie vienas kitą pamato, viskas aišku. Ir tokiu būdu išsipildo tai, ką sakė Maršalienė Oktavianui anksčiau, kad aš dievinu tave, tu esi mano didžiausia gyvenimo meilė, bet aš žinau, kad tu mane paliksi dėl savo amžiaus merginos, nes aš tau per sena. Ir viskas tas išsipildo. Iš tikrųjų, jisai įsimyli tą merginą ir po dar įvairiausių peripetijų galų gale, operos pabaigoje mes tą ir matome, kad šitie du jauni žmonės, jie yra kartu, o Maršalienė susitaiko su tuo, ką jinai pati labai puikiai nujautė, kad galų gale ateis gyvenime ta akimirka, kai jai reikės padaryti tą sprendimą, paleisti šitą nors ir labai mylimą žmogų, bet, na, ko gero ne jai skirta. Tai va, tai čia paviršius tos visos istorijos yra toks, o kas slypi viduje, geriausiai, ko gero, atskleis muzika ir manau, kad būtent dabar mes po truputėlį pradėsime jos klausytis ir žiūrėti, kasgi ten vyksta. Wow, brava. Thank you. I don't know what you said, but if you said everything I said in short moments, it's fantastic. Exactly what you said. Okay, so in the symphonic repertoire, the explosion of, there was no other word after Wagner for German opera, for German music. Richard Wagner, the presence of Wagner, still the existence of Wagner changed forever the music and the traditional music of that country. So after the Ring cycle, after Parsifal, after Lohengrin, after the Fliegende Holländer, it was impossible to compose an opera not to consider the experience of Wagner theory of leitmotif. In symphonic repertoire, of course, we arrive to have Bruckner, Anton Bruckner as maximum explosion, and then Franz Schmidt. In the opera, for example, we had, of course, Richard Strauss, and, for example, Finzner. His opera Palestrina is not very famous in the world, unfortunately, because you need 200 people in the orchestra. I don't know how many people in the chorus, but it's an explosion. Strauss is the explosion of the Wagnerism, somehow. Of course, with a different view. That is the view, the modernist view of a guy who was living in the last 19th and beginning of 20th century, Vienna and Germany and Austria. So it's very modern, but in the same time, very Wagnerian. Why I say this? Because to understand deeply this opera, we must consider the leitmotif theory
theory as the most important theory that is building, is in the base, at the base of this kind of repertoire. What is the leitmotif theory? Every character, every moment, let's say love, angry moment, I don't know, birds, whatever you see on stage is commented and linked to a musical melody. But that is not only a musical melody, it can be also one chord, pam, can be 3 notes, the combination of 3 notes, that is not a real tema as we consider, no? But, because for us a tema is vissi d'arte, vissi d'amore, non feci mai male ad anima viva. This is the tema. But a tema, musical idea, germinal idea, it can be a leitmotif. Why? When this music becomes a leitmotif? When this music is used by the composer every time he wants to give to us, to the audience, to everyone, the feeling that that character is arriving, that that character is singing, that that character is singing with that kind of feeling. So, if there is a love theme, love leitmotif, in the Rosenkavalier, every time Octavian and Marschallin are talking about sense of life, love, there is that theme, that reminiscence that you will listen several times. So it's very important for me to meet you today, instead than talking about my idea of the opera, because when you will come to listen to us and to watch the show, you will understand my idea of this opera. And you know, because as artistic director, if I decide to bet as for the opening season on Rosenkavalier, it means that I believe it's a masterpiece. It's absolutely important for me as a conductor, interpreter, dramaturg, and as artistic director. But what is more important for me today is to explain you, to try to explain you, which kind of music you will listen for each character, and how this music is combined by the composer to provide the drama in the orchestra also, not only on stage. Because if you come to listen, let's say, my beloved Donizetti, that I have a particular love for Donizetti and Bellini, sometimes the orchestra is in service of the singers, okay? Verdi, I don't know, okay? But this is not a drama. It's not happening a drama. In the Rosenkavalier, like in Wagner's Ring Cycle, the orchestra is a part of the drama. The music is absolutely central in the drama. So if you don't understand the music, you can't understand the drama, because they are absolutely together. It's not possible to do Rosenkavalier in a different way. I mean, Rosenkavalier, every moment, every character has a particular tema in contrappunto, whatever. It's incredible. If you see the score, if you have the chance to see the score, the orchestral score, it's unbelievable what he succeeded to create and how difficult and not transparent at all it is. But it's fantastic. So now you translate this, and then we start with the very beginning, with the theme of Octavia. Ah, no, sorry, if you can just play after she finishes until, let's say, number, from the beginning to number, let's say, Shishi. No? Yeah, a little bit slow, but I mean, just to, or no, let's do from the beginning until number 2, okay? But not now. Grazie. Neriant gilin link Štrauso partitūros ir link Štrauso muzikos, tai be jokios abejonės negalime pradėti šitos diskusijos nepaminėję Richardo Wagnerio. Nes Wagneris nutiko vokiečių muzikai kaip didžiulis reiškinys, kuris faktiškai performavo visą suvokimą tiek apie operų rašymą, tiek apie simfonizmą, tiek apie orkestro vaidmenį. Tai buvo tikrai didžiulė revoliucija, labai reikšminga visam operos pasauliui, ne tik Vokietijai. Ir
tokie dalykai kaip Parsifalis, Nibelungo žiedas, Skrajojantis Olandas, Lohengrinas, tai yra tie kūriniai, kurie, jų tiesiog nebuvo galima ignoruoti. Ir visi, kaip čia pasakius, kompozitoriai kolegos Vagnerio, vienaip ar kitaip vis dėlto buvo įtakoti šitos nepaprastai gigantiškos tokios asmenybės ir to, ką jisai sukūrė. Ir žinoma, kad kalbant apie Vagnerį, mes negalime nekalbėti apie leitmotyvą ir apie leitmotyvų sistemą, kurią taip pat būtent vokiečių kompozitoriai labai imliai ir talentingai priėmė į savo kūrybą. Pavyzdžiui, Bruckneris pradėjo ją naudoti savo simfonijose. Richardas Štrausas, kaip operų kūrėjas, taip pat negalėjo apsieiti be šitos sistemos ir jisai pateikė mums tokią, sakyčiau, modernę interpretaciją tos sistemos. Tai yra modernus požiūris į leitmotyvą. Ir tokia labai individualizuota būtent Štrauso sukurta leitmotyvo kalba. Kas tai yra leitmotyvas? Tai yra toks, paprasčiau tariant, tarkim, operoje kiekvienas personažas, kiekvienas jausmas, kiekvienas reiškinys turi kažkokią tai savo reprezentaciją muzikoje. Ar tai būtų meilė, paukščiai, liūdesys, dar kažkas, tai yra susieta su labai konkrečia muzikinė tema. Ta tema gali būti vienas akordas, nebūtinai ištisa frazė arba kažkas panašaus. Tai gali būti visai minimalų, labai kažkoks nedidelis dalykas. Ir tada kompozitorius naudoja tuos skirtingus leitmotyvus, supina juos į tokį tam tikrą dramaturginį leitmotyvų tinklą, kuris pradeda klausytojui signalizuoti apie tam tikrus dalykus, kurie draminė prasme vyksta būtent visos operos metu. Pavyzdžiui, labai paprastas pavyzdys, tarkim, meilės leitmotyvas ROŽės Kavalieriuje, jisai skamba beveik visą laiką, kai kalbasi Maršalienė su Oktavianu. Mes visą laiką girdime fone tą skambantį, vienaip ar kitaip išnyrantį meilės leitmotyvą. Ir tokiu būdu, kas atsitinka, orkestras tampa labai svarbia operos dalimi. Pavyzdžiui, Belkanto, Verdi operose mes labai dažnai matome, kaip orkestras yra labai geras ir labai profesionalus, bet vis dėlto akompaniatorius, ar ne? Jisai akompanuoja solistui. tą daro labai profesionaliai ir labai gerai, bet tai yra visai kitas principas. ROŽės Kavalieriuje orkestras yra atskiras personažas. Su savo drama, su savo nešama žinutė, tai yra jau visai kitoks požiūris į operos dramaturgijos formavimą. I don't want to see that in Puccini or in Verdi, the orchestra is not important, it's wonderful. On no, Rossini, but yeah. It's absolutely different concept, how is created the score. Jo, čia reikia suprasti, kad tai yra tiesiog kita koncepcija. Tai nebūtinai yra prasčiau ar geriau, bet tai yra tiesiog labai įdomus toks naujas būdas interpretuoti orkestrą. Tai yra tiesiog kitkas. Okay, so very fast. Just the first 3 notes of the opera. Preludio. The preludio is meant to describe their love making. Tell immediately. Taip, dabar mes taip pat klausysimės pačios operos pradžios, meilės naktis, procesas tas meilės nakties tarp dviejų pagrindinių personažų. Okay. You say, okay, but what is? It is 4 horns, valtorne, 4. Valtornos, 4. Okay? Fortissimo. Pa, pa, pam, 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 pa. You listen this theme that is going up. This is the theme of octave. Imagine that they are making sex, because this is what is happening. I mean, you have not to consider that I'm too much. No, it's exactly what you want to do. Pam, pa, pam, 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 pa, Octavian. Then, visi suprato tikriausiai, ar ne, Oktavianas į viršų kylantį. So it doesn't take a lot of imagination to figure out what it is. You can say. Easy. Okay. Taip, visi suprantam, kas vyksta, manau, aiškinti labai daug nereikia, viskas aišku. Okay, then, Feldmarschallin. Okay? Very, let's say, feminine. This theme is going down, legato. And the opera starts with pam, pa, pam, pam, pa, pa, pa. So, together, what is? The archi.
Grazie. Agio. And then horns, pom pa pom pa, they continue. This is the theme, the leitmotif of the couple. So this is how Strauss wants to give us this feeling. Imagine the theater, they open. There are these two people on the bed. And the opera starts with 4 Walter Horn, pam pa pam 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 pa, tirari da 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 dam, priam pa pam pim pa pa pam pa. Is insisting, okay? Tirari da da, and then together. These 3 themes are going in the entire preludio for in a page that is very difficult musically until, let's say, the musical orgasm. Because it is. For example, from number 4, Quatrini. Quatrini until Penki, let's say, no? Vai. Four horns that are doing that is a very strange sound, but is what is happening in the bed, and then trumpet. Pa pa pa. And then theme again. Okay. This is how Strauss wants to give us the feeling of what is happening. Okay. Of course, after a moment of passion, there should be, let's say, a moment of sweetness. No? And how is done this witness? With a new theme that I will let you listen later. Now I want to show you how Strauss, during the opera, used this theme of Octavian. When you will come to the theater, you will listen this. Pam, 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 pam. Okay, this is the original form. It means that we are talking about Octavian and his teenager, typical teenager testosterone, let's say, okay? For example, let's jump, if you want to translate what I said, okay, but meanwhile we can jump, for example, in bar, sorry, because I write all the point, because it was impossible to remember by heart. Let's go. Tiesiog visą tai, ką mes čia klausomės, tai yra labai gera iliustracija, kaip Straussas sudeda labai gilias spalvas draminės į savo muziką, ar ne? Ir va, tarkim, ta tema, ta pirmoji tokia veržli, tai yra, na, puikus simbolis, faktiškai Octaviano leitmotyvas, kažkuria prasme, to paauglio, kuris tiesiog nebežino, kur tą savo testosteroną dėti, nes jau tikrai per daug jo turi. Okay, so let's say 145 flutes and oboes, when the Baron Ox is already in the house and is flirting with the Octavian that is travested as a woman, and is flirting, but is not a woman. And this Baron Ox doesn't understand that she's not a woman. So she's singing in a way very comic, because the sounds are never very clear. Because we have to understand that as a guy who is trying to lie about his, let's say, sexual fluidity, that today is very, very modern. And meanwhile they are fighting and something is happening, we listen from 144, Shemtas Katuri Katuri. Okay, vai. Like a valser. He speaks, Octavian. So we understand immediately that is about Octavian. And let's say 3 bar after 326. Trishem Tide Videshem Shishi. 3 tactus after. Just to give you some there is a very, like not a valse, but a moment when they are still fighting at the end of the first act, the Feldmarschall in an Octavian. Let's say, for example, let's do 3 bar after 325. Piraram, piraram, paradaradi, taradi, rara. Okay, bye. Play. 1.
pam pa pim pam 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 pa pi pa. For example, this is a transformation of that theme, pam pa pim pa, in ta ta ti ta, that is more chromatic, but is always referred to Octavian. Or by instance, let's go to the finale atto primo, the total transformation of the theme of Octavian. No? You remember, let's play again, pam pa pim pam 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 pa, and then go to the finale, Caturi tactus pries triscemtai caturi decem du. Sorry, Azzi pre-show. Yeah. This is the beginning, no? You remember, pam pa pim pam. Now, finale atto primo. 1, 2, 3. Pam pa pim pam pam pam. So sweet, no? But it's still the theme, pam pa pim pam 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 pa. Now it's totally transfigurated, changed in a sweet, very bittersweet moment, very sad, because it's the moment when the Feldmarschallin says, no, I can't date you anymore. Go, go, go. And then he goes, and then she's alone in her room, and she said, why I did this? I want him. Let's go. She calls the servant. Let's go to call Octavian. Octavian left. And so she realized that she will be alone with a very unpleasant wedding with her husband that is always on the army and whatever. And she's alone in this house, and she lost forever her big love, the last hope to feel herself young. And the sound is this. Let's do 4 bar before 342. Let's them to listen again. Okay? Bye bye. Solo violino. One violino. And then still more dilated. Sweet. Solo violino. And then bloom, bloom, bloom. So sweet, no? It's the same theme. Why Strauss decided to use this theme? Because she's suffering because she lost Octavian. So her sadness, her melancholy, her bad feeling at that moment, sad feeling, is because of Octavian. So Strauss was a genius. He decided to put the theme of Octavian that you can recognize, dilated, very, very sweet in this Immerschweiker, Unterschweiker, no? Diminuendo and diminuendo and diminuendo and rallentando, rallentando. So you can, for example, explain this, but I think everybody understood because with music it's a universal language, no? But you can if you want. Faktiškai viskas, ką mes čia dabar girdėjome, tai buvo įvairios didesnės ir mažesnės Octaviano temų transformacijos. Ir mes matome, kaip priklausomai nuo situacijos, kaip ta tema keičiasi. Ir ko gero, ryškiausiai tas pasikeitimas, vat būtent dabar, ką Lina mums grojo, tai ir atsiskleidžia, kai situacija yra tokia, kad Maršalienė pasako Octavianui, kad aš tikrai nebegaliu su tavim būti, čia nesąmonė, visi šitie santykiai, eik ir nebesugrįžk pas mane, ir jisai išeina. Jisai išeina. Ir tada jinai tą pačią akimirką suvokia, kad padarė baisę klaidą, kad dabar jinai lieka viena, nelabai laimingoje santuokoje, tokiam keistam įstrigusiam amžiaus tarpsnėje, ir jinai lyg ir norėtų jį susigrąžinti, bet jisai jau išėjęs. Ir ką daro Štrausas, jisai į tą nuostabaus saldumo muziką, kurią mes girdėjome, jisai įdeda Octaviano temą. Jie nėra labai lengva atpažinti, nes tai nėra citata visiškai tiksli, kaip buvo pradžioje, bet tai yra transformuota tema, bet vis dėlto puikusis dramaturgas Štrausas būtent įdeda ją į tą
na, tokį labai melancholišką momentą susijusį su Oktavianu. Okay, second act, for example, there is a lot of things that are happening. There is Baron Ox that is talking, and then there is this music that is like the music of the house of Faninal, the house of this bourgeois, very rich. No, the music is like a marcia, no? Then valser, very far away, bassoons. You know, tampa pimpa, different than pampa pim pam 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 pa. It's paratimpa, but we immediately understand. Yes, Octavian. So you understand this music cell that is very simple. Pam pa pam 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 pa. It's nothing special, but it's genial because it uses this billions of times during the opera, and you as audience, now you know that this is the theme of Octavian. You feel there is Octavian on stage, is arriving. It's absolutely incredible psychomusical, psychoacoustic, let's say, psychoacoustic process to hang you. Because this opera never stops. There is not the end, the aria applauso, and then we restart. It's always continuously, and you recognize this theme. For example, let's play again the beginning of the opera, this theme of the Feldmarschallin. Let's go to like Shishitactus Priest Trishemtai Dvideshem Septini. 327. You know, let's play from 326, for example. Now there is Octavian, no, that is saying, for example, in this moment, but you speak with me like a priest. You are telling me that I can't kiss you anymore. Kiss you until the moment that you will not breathe anymore. And then, before the answer of Feldmarschallin, we listen this. So 326, tema Octavian. You have to leave me. Now I go to the church because I have to pray, and then later I will ask to my uncle to bring me to the park, because you know, with him I like to be in the table and to eat together, and that this it's consolating me a lot. And when on the moment when she says it's consolating me a lot, clarinet, so sad, and then strings, and she says und Nachmittag, in the afternoon, und Nachmittag, like I will send you, and the voice is going to be lower and lower. I will send you somebody to give you a letter and to tell you where I will be. If you want to, you can come with me to the Prater to ride the horses and together, but just close to me, because it's sweet, but it's also very sad, because you feel that it's something that is coming from love, but love not always is funny, you know? It's quite painful. And then,
tema, the leitmotiv of Marshall continue, and then I will go to the Prater in Vienna, and if you have this pleasure, you can come with me. Oboe. Thank you, thank you. When you listen, tira, 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 this is another leitmotiv, very important. That is the leitmotiv of the sadness, let's say, that arrives now at the end of this passage to the most beautiful love theme probably ever written. Go from, if you can, from 2 bars before 331, just where I stopped you, okay? Horns. Eccetera. Very simple, very simple, but isn't beautiful? It's incredible. And at the beginning, why I listen you to listen? Because this is the end of the first act, and he proposed this love theme in a very sad way, but is a genius. Why is a genius? Because at the beginning of the opera, after the sex, that is what I let you listen at the beginning, there is the orgasm and whatever, and then we arrive like number 7, by instance, Septini. Listen in the prelude of the opera what he does. Septini, e in 2. Spanky, Septini, yeah. Tira, vai. Let me listen if you recognize. You remember the finale? Thank you. Tirarira, tirarira. At the finale it was very sad, no? Tira, tira. It was the contrapunto of her sadness. Now, after the sexual affair and the passion is also quite passionate, even if it's cantabile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bar before 9. 6 bar before 9, no? Shish before the vini. 1, 2, tiro, tiro, clarinetto, oboe. Oboe and clarinetto together. Theme of Marshallin. And now, love theme. This is the most important, thank you. This is the part of the love theme, sweet. But love sometimes is sweet, sometimes is strong, passionate, like a storm. And he's a genius. And what he does in the preludio? Number 10. 10. 1, 2, sweet, love theme, leitmotiv, horns, answer. Love theme of passion. You know how many times when you will come to the premiere, you will listen this a lot. Let's repeat, 11. And then sweet. It comes back immediately. These two
very simple. One jump of ottava, si, si, do, ti, ta, ta, ti, ta, 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 ti. Can remember a little bit Mahler, 5th beginning, Prokofiev, 5th beginning, and Brahms, 4th Symphony. Ta, ti, ti, ta, ti, ti, very simple theme. But it's the love theme of passion. And every time, even when they are fighting, for example, let's say by instance, where is? I'm sorry, but sometimes I lose also my... okay, yes. Number 26, for example, of the first act. Number 26. After a dialogue, because let's listen our dear friends when they open the windows and they listen the birds, no? How Strauss did. Let's do from 12. 2 before 12. Last time that we heard the theme of Octavian, no? You remember pam pa pam 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 pa. Now 12. Oh, ti ti ta ti ta. And now very simple. They open the sipario, the curtain. And now bird, flute. Oboe. Tita, 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 and then, first word of the opera, wie du warst. How you were with me tonight. First stupid question of a man. I mean, after one night of passion, the first question you do to your lover is, how was it? Very bad. But he's 17 years old. So it's possible. How was it? And how you were with me tonight? And, come say, how you are. And nobody knows you. And nobody knows and nobody can imagine this. Nobody. And she said to me, but there is something that you want to rimproverare, to say me for bad. Why? Why you would like that the people know about our relationship? It's not possible. No, you are my angel. No, I want to keep everything here in this room. And this music, they start to speak, they start a little bit to fight because it's full of doubt. And there is one moment that the Marschallin, it's a number 5 bar after 25, one moment that she said, du bist my Bub, du bist mein Schatz. You are my baby, my kid, but you are also my darling. And I love you a lot. Tevi milu, a lot. And listen how Strauss resolves this situation. So, 25, for example, no? There is a little bit, she says me, I'm not anymore your love, and the music is this. She says, du bist my Bub, du bist mein Schatz, ich hab dich lieb. Io ti amo, I love you. Love theme. So he understands, okay, she loves me anymore. She loves me again, she loves me again, she loves me again. On the bed. Okay. It's fantastic. It's fantastic because every single word, every single stato d'animo, how you say, everything they feel, it's commented by music. I don't know if it's possible to translate this in Lithuanian. If somebody didn't understand, we try, but it's very difficult. Tiesiog labai trumpai, kad iš visko to, ką mes girdėjom ir matėm, kad muzika šitoje operoje tai yra tam tikra sielos būsena.
kiekvieno personažo sielos būsena. Ir ačiū genijui Štrausui, kuris taip talentingai sugebėjo pajusti kiekvieną emociją ir išversti ją į muzikos kalbą taip, kad ir žiūrovas tai pajustų. Taip, kad tai yra labai svarbu atsiminti, klausantis šitos operos, būtent tą sielų būseną. Dramaturgiškai labai stipri sielų būsena. Okay, so these are the two important things between Octavian and Marschallin. No? But we have other 14 characters. And the most important is Ox, of course, the Baron Ox. He has more than one thema, leitmotif. He has at least 3. And I want to let you listen when this guy arrives in the house of the Feldmarschallin. The first entrance is Bar Shem Tasdu. I will very quickly say that we are transitioning. Yeah. Čia labai daug klausėmės dabar Oktaviano ir Maršalienės leitmotyvų jiems priklausančių. Dabar mes periname prie barono Okso ir kadangi tai yra, kaip pamename, net visa opera norėjo būti pavadinta jo vardu, tai baronas Oksas turi net 3 leitmotyvus. Žodžiu, jisai toks labai apdovanotas, tai dabar mes į juos ir pasižiūrėsime. Okay, this guy is forcing the door to go inside, and there are all the laquais that are stopping. No, you can't go inside. Here there is the Feldmarschallin. You can't go. And he goes inside the room of the Feldmarschallin. Jo, mes jį pamatom tokioj labai skandalingoj situacijoje, iš tikrųjų, kaip jisai veržėsi į Maršalienės kambarį, jį bando sulaikyti 4 ar 5 liokajai, sako, gink dieve, negalima, Maršalienė miega ankstus ryt, jam visiškai tai yra nesvarbu, jisai vis tiek įsiveržė į tą kambarį, nes jam taip galima. Viskas. And the first phrase he says is Selbstverständlich empfängt mich ihre Gnaden. That means, naturally, obviously, her grace will receive me. Taip, ir pati pirma jo frazė yra, kad savaime suprantama, kad jos aukštybė mane priims. Ar gali kitaip būti? Negali, niekaip. So the music, for example, from 101, that is the parabam, 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 okay, he's trying to open the door. No, 1, 2, 3. Selbstverständlich en ephemerer Gnaden. This is the entrance leitmotif. Okay, this theme is made by a long note, and a lot, and the rhythm, boom, 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 boom. That, of course, suggests somebody that goes like that, no? So something that is heavy, grotesque, not very elegant. It's not charming. There is the charming part that is but boom, 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 boom. So you can understand noble, but ignorant. So let's listen this again, once again from 102. Play a little bit like 10 bars, dai. Timpani basso tuba. Boom. 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 Param. Param. Thank you. Param. Thank you, Achu. Param. 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 This is another leitmotif. Musical is not a theme, it's more a rhythm that belongs to Ox. And it's very also this strange, because later, for example, he will listen from the beginning. 102 again, sorry, 3, 4. You can also speak. Jo, čia labai svarbu suprasti tą personažą, būtent tokį labai didelį dualumą, nes viena vertus jis yra kilmingas, elegantiškas, turėtų atrodyti būti vyras, bet yra kažkokio tai nerangumo, nepatogumo tame personaže. Ir iš tikrųjų šita tema labai puikiai tai atspindi. Beautiful, no? And so the laquais are saying,
ihre fürstlichen Gnaden. So there is the Her Majesty. They announce, not to him, Her Majesty. And so the music changed a little bit with the same rhythm. Sehr vortrefflich, and then sing no, mir Susan, etc., etc. I'm sorry, I don't speak German, and I feel very stupid to sing in German because I can't provide you the right feeling, even in Italian. I mean, but I try to do my best at least. Anyway, this is the theme. Remember, ox. Boom. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba. Full in the opera. Every time there is ox, you will listen one instrument doing this. Then, param, 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 param. This rhythm, tiri, tiri, that is very turu, puru, 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 very grotesque. And then there is the other theme, that is the theme of conversation of ox. Ox is creating energy, negative energy. Tension, probably. He speaks a lot. So you see that there is the Felmation. He continues. But when he starts the conversation in a noble way, you listen this theme, 107. You can translate before starting. Taip, labai įdomus dar vienas yra bruožas barono Okso susijęs būtent su leitmotyvu, kurio klausysimės netrukus. Tai yra, kad jis nepaprastai daug kalba. Kalba visą laiką, jau visi pavargsta nuo to jo kalbėjimo, jisai vis dar neužsičiaupia. Tai tam iliustruoti buvo reikalinga dar viena tema. Etc. But the entire opera may be transposed. Of course, you don't listen every time in the same tonality, in the same tune, or with the same rhythm. They can transform always the leitmotif, but you can recognize it's very clear. So, boom, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba. First, param, 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 this rhythm, and this is for ox. Then, probably the most beautiful moment of the opera, the presentation of the rose. So when there is this Octavian, beginning of second act, who arrives in the house of Faninal, that is a baritone, Faninal, is the father of Sophie, soprano, and Octavian, mezzo-soprano, arrives with this silver rose, okay, to present. And the music is fantastic. Now you can... Vienas gražiausių, o gal net ir pats gražiausias epizodas visoje operoje - rožės įteikimas. Angliškai tai gal gražiau skamba presentation of the rose. Kuomet būtent, kaip jau šiek tiek siužetą pasakojant, teko girdėti, kad būtent Oktavianas atvyksta į Faninalio namus, Faninalis baritonas, jisai yra soprano Sophie tėvas. Ir būtent Oktavianas, mezzosopranas, įteikia Sophie tą nuostabėją sidabrinę rožę. Okay, the music generally, let's play please, Lina, for me, from 24, let's say. 24 for some bars, please, and we just enjoy. And then I try to analyze the parts. Bye. Octavian arrives with the rose. Okay, you listen, no? Okay, so you're arriving, and there is a pam,
pa pam pa, trombe, pam pam pa, noble young guy bringing officially as a ritual of the noble people the silver rose. And then oboe solo, just the only oboe solo. Vai. This is the theme of Sophie, probably, or the presentation of the rose. But for me, the theme, the rose is plan plan, this chord. You listen, that is very magic, and it's realized with flute, piccolo, celesta, very magic sound, harps. So imagine this sound again. Very metallic, like crystal. And you imagine the silver. I don't know if you have the same feeling, but in this sound I feel the silver color again. Something shining, you know, like a glass, something that is full of light. And it's in contrappunto with the theme of the presentation of the rose, but also Sophie, that is tanti tanta. So let's go from do la fa do. Bellissimo. Mahler fourth. Glockenspiel. Pim. And he presents himself. Oh boy, continua. Triangolo. Plim. It continues, no? This music, you feel that is suspended. You feel that there is no, like... Šita muzika, jinai tokia šiek tiek pakelta nuo žemės, ar ne? Ne ant žemės, šiek tiek pakilusi. Vėlgi viskas padaryta muzikinių spalvų pagalba. Lygiai taip pat kaip ta rožės tema, kaip stiklas, ar ne? Instrumentuotės dėka Štrausas mums duoda labai aiškę spalvą, labai aiškę tekstūrą. Visa tai yra padaryta tik per muziką, tik per instrumentuotę labai tokiom taupiom žmoniškom priemonėm. But to explain you the genius, we come back to the first act. At the number 126, 126. Grįžtame į pirmą veiksmą dar šiek tiek. And when Baron Ox is talking with the Feldmarschallin and saying, there is a nice biscuit, a nice biscottino, like a cake, how you say? Biscuit cookie? Cookie. There is a small cookie that is Sophie, of course. There is a small cookie in the house of Faninal. I want that she will be my wife. So he says, fino a dopodomani scherzare con lei, le va. Ci trasferiamo poi. We will go then in the palais of Faninal. Faninal is the father of Sophie. Bar 126. Try to listen if you remember something. Even if the presentation of the rose is not already done, even if we didn't see Sophie, because Sophie is a character that arrives on stage only in the second act, not in the first. In the first act, you listen. Let's repeat just 1 second, a little bit before, like 1, 2, 3, 4, 5 bar before the tema della rosa, okay? 3 before 126, 3 before. 3 previous, okay. You listen. First violin are playing the sound pianissimo, the tema of Octavian, no? For funny, and it goes. And then even few bars after, later, 128. He's saying there is this virgin, this very noble virgin, that Araldo delle Nozze, and then I want somebody who will go to bring the silver rose as the uses of noble people. When he says the word silver rose, we listen from 128.
in einer Jungferbraute deputieren, dire Silberster. This theme, even if we didn't see Sophie, already in the first act was provided by Strauss to us to start to recognize this sound when we are talking about the silver rose. Čia absoliučiai Štrauso genialumas šitoje vietoje iš tikrųjų, nes jau pirmame veiksme, kai Oksas kalbasi su Faninaliu, Sofi tėvu apie tai, kaip jisai norėtų ją vesti, jau ten mes girdime Sofi temą ir Rožės temą. Jau viskas yra paruošta mums, kad mes jau paskui antrame veiksme tą temą išgirdę prisimintume, kad taip mes jau tai girdėjome. Mes Sofi kažkuria prasme jau pažįstame. Tai yra absoliutus Štrauso talentas užmesti tą tokį draminį tinklą. Okay, then we continue to listen this every time. Every time we are talking about Octavian Sophie. So the word of Octavian marshalling is pam 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 pa pirari da da di da 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 da. The word of Octavian Sophie is yam pi pam 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 pira ra ra da 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 di da di da, etc. Tanti. Now there is also one theme that is fantastic. It's just very strange but beautiful. That is the innamoramento, how you say? The Falling in love? The falling in love theme. And immediately when Sophie and Octavian meet in the palace, they feel in love with this music. I'm talking about Katuri Tactus Priest 33. Vienas labai svarbus leitmotyvas, čia yra pavyzdys leitmotyvo, kuris nėra pririštas prie konkretaus personažo, tai yra įsimylėjimo leitmotyvas, kurį mes girdime, kai Sophie susitinka su Octavianu. For example, 4 before 3-3. Yeah. Strange, no? Quite chromatic, a little bit snaky, but it's like the love, the first sense of love that these people are really feeling. You know? Let's repeat. On the word wo war ich schon einmal und war so selig. That means it's like a déjà vu. Maybe I already lived this experience, but maybe when I was a baby, but it was something that for me was not understandable. Čia iš tikrųjų akompanuoja tą muziką ir labai gražus tekstas, toks tarsi Octaviano išgyvenamas dežavų, kad man atrodo, kad jau buvau tokioje situacijoje, kad jau jutau tą jausmą, galbūt kai buvau kūdikis ir iki galo nesupratau visos tos laimės, kurią dabar jaučiu. Let's play. Okay. If we go at the end of the opera, at the very end of the opera, during that incredible page of music that, I don't know, it's even impossible to understand how we succeed to compose this music. There are few things in the world that are really universal. La canzone del Salice, Otello, Verdi, Desdemona, Intermezzo ma non l'esco, I don't know, the Fourth Mahler Symphony, or Kubrick movies, Mozart operas, Antonello da Messina paintings, or I don't know, Holbein the Elder. This is one of that page. I mean, this finale of Strauss, it's one of the things that I would put, I will give in the universe to bring somewhere, because it's a pity if we lose something like that, no? Paskutinis partitūros puslapis, arba, faktiškai, ko gero, visas finalas Štrauso parašytas šitos operos, tai yra
Vienas iš tų šedevrų, kur čia tikriausiai kiekvienas savo išvardintumėm šedevrus, ar ne, pradedant nuo Siksto koplyčios, Mesinos paveikslų, Kubriko filmų, kaip minėjo Sesto, labai daug gali būti dalykų. Desdemonos arija, Saličė, Mocarto operos. Štrauso šitas finalas, finalinis tercetas, paskutiniai puslapiai operos būtų tas kūrinys, kuris yra, Sesto labai gražiai pasakė, neįsivaizduojama, kaip apskritai žmogus galėjo sukurti tokį grožį. Tai yra kažkas taip aukščiau, kad net nesuvokiama, kaip gali tai būti. Nuostabu. So, we arrive, for example, 281 of the third act. 281, third act, the finale, no? And you listen. You remember the theme I told you at the beginning after their love affair? Tira, 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 tira. That was very sensual. Now, oboe solo in the finale, when there is the Feldmarshalin that is watching these two young lovers happy, finally happy, and she's happy for them, but in the same time she's sad for herself. And she says one word after this passage that is, hab mir's gelobt hin lieb zu haben, in der richtigen Weise, dass ich selbst sein lieb zu einer anderen noch liebt ab. That means I swear to myself that I would have loved him, but also the love for another woman lived by him. So I would have loved also his love for somebody else. Try to explain because it's fantastic. Taip, labai psichologinė prasme, draminė prasme, labai svarbus momentas finale įvyksta iš Maršalienės pozicijos, žinoma, kai jinai mato tuos du jaunus žmonės, įsimylėjusius galų gale 100% laimingus ir vieną ir kitą. Ir jinai padaro tą sprendimą paleisti savo mylimą, jinai jam sako, kad bet kuriuo atveju aš tave mylėsiu, net tave mylintį kitą moterį, vis tiek mano meilė tau liks nepaliesta, visada jinai bus su manimi tau. And so, from 281, tirarira, tirarira, sensual, listen how sad is now. And she said something like a recitativo, and then 282, clarinet. Marie-Thérèse. Octavian calls her with her name finally for, you are so good with us, you are so sweet with us that you consent, you allow us to love each other. And she says, and he says, Octavian, I don't know what to say to say thank you. And she said, I don't know nothing. Oktavianas sako Maršalieniai, jau supratęs, kad jinai jį paleidžia, neįsivaizduoju, kokiais žodžiais tau padėkoti, o jinai atsako, o aš apskritai nieko nežinau, visiškai nieko. So, chord 284, Octavian says, Marie-Thérèse, and trumpet plays the theme of falling in love. And then she sings, listen this dissonance. Let's again. Re, mi. This is the dissonance that it creates between the voice of Sophie and Marschallin. Sophie is the woman who destroyed the love dream of Marschallin. But she's saying,
prisiekiau, kad ir aš mylėsiu jos meilę kitam. Maybe, something like that, I translate with Google Translator, okay? Jo, čia muzikoje fantastiškas disonansas Štrauso įvestas tarp Sofija ir Maršalienės balsų, toks rėžiantis ausį, nes iš tikrųjų tai Sofija ir yra ta moteris, kuri sulaužė Maršalienės laimę, ar ne, ir jos meilę Oktavianui. Fantastiškas disonanso tas toks pojūtis, bet vis dėlto jos tekstas sakomas yra šviesus ir atliepia kažkuria prasme tai, ką ir Maršalienė sako. So this tema, listen, with this word, prisiekiau, kad ir aš mylėsiu jos meilę kitam. In der richtigen Preis, dass sie selbst sein Lieb zu heilen. Now Sophia arrives at dissonance. So these two words that are for 1 second in dissonance and then they come back in the consonance of love. This sense of vacuum, the big difference between something that is empty. If this bottle is empty, I can put the water, it's full. But the universe and the feelings are not empty, never empty. So there is a big difference between emptiness and in terms of object and emptiness of cosmic emptiness that is in equilibrium, in balance. And this is something like that. So here there is Schopenhauer, here there is Fichte, here there is Schiller, here there is Kierkegaard also somehow. Here there is Freud, Jung, and all the experience of European philosophers. In this chord, in this thema, it's a vacuum, it's something empty. The art of the Marschallin is empty, but it's not really empty because she vibrates for the love of somebody else, even if that love is creating sadness to her. Try to explain, I don't know. Labai gili iš tikrųjų mintis, kaip labai mažam segmente, labai mažam tam disonanse ir jo išsirišime gali slypėti labai labai daug. Tai yra tarsi tuštumos tam tikras užpildymas. Tai yra ir Freudas, ir Jungas, ir Schopenhaueris, visa tai, apie ką jie kalbėjo, Fichte. Visa tai susijungia kaip iš to disonanso, iš tos labai tuščios Maršalienės širdies vis dėlto užsipildo, vis dėlto jinai myli tą žmogų, kurį ką tik paleido. Niekas niekada nėra tuščia, lygiai taip pat kaip vandens butelis, jį galima pripilti vandens ir jis nebus tuščias. Lygiai tą patį daro Štrausas, jisai pasiema vakuumą tam tikrą, kurį jisai pats sukūrė, tarkim, disonansų ir paskui jisai absoliučiai, totaliai jį užpildo labai labai stiprią dramaturgiją. Niekas niekada nėra tuščia, ypatingai šitoj partitūrai. Then, there is the duetto finale, but at this point I suggest you to buy a ticket and come to listen for real, not sung by me, because it would be I would spoil you something magic and I would not give back the real beauty of this passage. For sure the finale with this terzetto, then the Marschallin leaves, it becomes a duetto between the two lovers that is so sweet. And it's fantastic how in this duetto, pianissimo, pianissimissimo, you have all the leitmotif of the opera coming back finally. All the leitmotif that we listen. Tirarira, or tirarira, or tarirarira, or nam priararariram priarare, or yam pibam pam pabam pim pabim pa, or plam 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 plam. All of them are together, like an orgy, but not in the sexual in this case, but much more orgy with universe, orgiastic, Dionysiac, and Apollinian also in the same time, vision of life. Love as a fusion
of everyone. Love as a fusion of all the strengths that are in the universe. So it's a very cosmic vision. Even if the story, it's a regular love story. There is the bad guy, the buffo, the two lovers, Romeo and Giulietta, I mean, can be. But the reflection, the philosophical base of the construction of this masterpiece, it's based on these things that I'm trying to explain you. Before going home and to have a nice dinner and beer that you deserve more than me, but I think I deserve also, I would like to spend some words to leave to Laura this explanation of what I just said, and then to let you listen some leitmotif additional of this opera that is the valzer. Taip, tai iš tikrųjų paskutiniai puslapiai šitos partitūros, kuomet finalinis tercetas tampa duetu, tampa meilės duetu, maršalienė išeina ir palieka Oktavianą su Sofija vienus, tai sąmoningai nebus nei iliustruojama, nei dainuojama, todėl kad jūs tiesiog privalote ateiti ir išgirsti, kaip tai skamba scenoje, nes tai yra, na, ko gero, aš ir nuo savęs galiu pridėti, kad ko gero nieko gražesnio operos žanre nėra sukurta už tuos paskutinius Rožės kavalieriaus puslapius. Ir kas yra labai įdomu, mes čia girdėjome labai daug leitmotyvų, kad būtent finale jie visi sueina į vieną kompaniją. Ypač tie, kurie simbolizavo, reprezentavo meilę, aistrą, tam tikrus pakylėtus jausmus, jie visi sugrįžta. Ir visus juos mes girdime būtent tame finale. Ir tai yra vėlgi dar vienas nuostabus Štrauso talento įrodymas, kaip jisai sugeba šitoje partitūroje visiškai 100% švęsti meilę. Švęsti tai, kad jinai yra ta gyvybės davėja, jinai yra ta kosminė jėga, kuri viską absoliučiai išsuka ir viskam duoda gyvenimą. Tai yra, šita partitūra yra to manifestas iš tikrųjų. Ne tik finalas, nors ten, aišku, tai yra ryškiausiai, ko gero, atskleista per tą nepaprastą saldumą ir lengvumą, bet apskritai Rožės kavalierius tai yra būtent manifestas meilės ir jos energetikos. Okay, valzer. Let's clarify one thing. Valzer didn't exist during Maria Teresa d'Austria Empire. Dabar šiek tiek mes pereisime dar prie vieno labai svarbaus elemento šitoje operoje, tai yra valsai. Ir labai svarbus dalykas, kad Marijos Teresės viešpatavimo laiku vienoje valsai neegzistavo. Apskritai jų nebuvo. Okay, so didn't exist. But the idea of Strauss was to use the valzer as a folk music, but quite noble because later it became noble in the court of Vienna, to report, if you want, all the lightness, all the champagne side of the opera. So the valzer is like a plasma, is like a glue in this opera which collects the different scenes. And it's like music of Tafel music of moment, atmospheres. But there are a lot of different valzer that I would like to propose you now, like 5 or 6, just more sounds that you can start to be familiar with. To understand also in the valzer how much Strauss was careful to paint his character. The atmosphere for which that valzer was serving. Richardas Štrausas valsus šitoje savo operoje naudojo kaip tokią tam tikrą, galima sakyti, liaudės muzikos apraišką, bet čia nereiktų supainioti, kad liaudės tai jau ten skudučiai ir dudelės. Liaudės ta prasme, kad Štrauso požiūriu valsas reprezentavo tą Vienos miesto šampaną, tą gyvenimą, tą kibirkščiavimą, kuris tiesiog virė tame mieste ir kažkuria prasme, partitūros prasme, būtent valsai yra tie klijai, kurie laiko visą partitūrą tokią sukibusią ir neišgriuvusią. Tai buvo vėlgi Štrauso toks labai taiklus bandymas per valsius, per skirtingus valsius, sukurti skirtingas tokius atmosferinius taškus operoje.
Tai yra, kad ir būtent mes ir girdėsime, kad tie valsai yra skirtingi ir jie kiekvienas atlieka savo tam tikrą individualią funkciją. Okay, this valser is the first valser that we hear after let's say, maybe 20 minutes of music. So after the preludio, as I already explained you what it meant, and after the first discussion and conversation between the Feldmarschallin and Octavian, the Marschallin says, I want the Frühstück, I want the breakfast. And the music, when the servants arrive to prepare all the breakfast with cherries, with Wiener patisserie, whatever, the music is this one. Winds, clarinet, flute. So it's not a valser to be danced, it's just atmosphere. It's a room in the house where two lovers are just approaching the breakfast happy, calm. Little bit. You know that valser that you can listen in Vienna with the guys on the street that they use this machine and you listen and they say Marie Therese Octavian da Bichette. Octavian calls Maria Teresa d'Austria, Marie Therese d'Austria, Bichette. A nickname for their intimate life, no? So, try to explain this. Then we go 88. Jo, čia visą tai, ką mes girdėjome, tai buvo pirmasis valsas, kuomet po tos jau nekartą čia minėtos meilės nakties Oktavianas su Maršaliene ruošiasi pusryčiauti ir tarnai įneša ten visus tos, reiškia, pyragėlius, kavutės ir taip toliau, būtent tai ir skamba. Ir automatiškai atliepia ir personažai, jie labai taip smagiai kalbasi vienas su kitu. Oktavianas vadina Mariją Teresę Bichette, kas yra neįtikėtina, kad tokio rango moterį jisai gali taip vadinti, kažkokia tai ten panelė Bichette, bet tai yra tuo pačiu ir, na, toks labai skanus atspalvis to intimumo ir to labai laisvo bendravimo, kuris yra tarp jų, pakankamai mielo bendravimo. Okay. Yeah. 88 is the introduction valser to the entrance of Ox. When we start to feel that something is happening, okay, let's try to... Okso įėjimo valsas. Before the entrance, yeah. Bye. One, two, three, dun 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 pa 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 pira po 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 e one la si do re mi fa ta 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 re tira un tema Octavian. Un okay. You feel that it's not a valser like the one that we listen in the New Year's Eve concert with the Wiener Philharmoniker, no? It's not that Blue Danube valser. It's a valser that is a tempo di valser. But we never know, because something is gonna happen. So he was a genius, no? Jūs, aišku, jaučiate jau vieną iš šitų dviejų pavyzdžių, kad tai nėra tie valsai, kurių mes klausomės naujųjų metų išvakarėse skambančių iš Vienos, ar ne? Kažkas čia yra šiek tiek kitaip, kažkoks šiek tiek kitoks charakteris ir talentingas Štrausas. Būtent jo dėka tas valsas skamba kaip įdomus, labai savitą charakterį turintis personažas. Love valser. When Marschallin speaks with Octavian and she says, "Du Schatz, my darling." This is the sound that you will listen the entire opera and every time. You see, you feel. Thank you. Ačiū.
I don't know, there is something very sweet, quite maternal. This is the big point, that Feldmarschallin, she makes love and patience, she has patience for Octavian, but also a sense of protection, maternal. Walzer, quite snobbish, Feldmarschallin, but sweet in the same time, like she's talking with her son, not with her lover. Oktaviano ir Maršalienės meilės valsas, kažkuria prasme turintis tokį net šiek tiek ir motinišką atspalvį, ar ne? Ir tokiu būdu suteikiantis dar papildomą sluoksnį šitam būtent santykiui, kuris yra tarp Oktaviano ir Maršalienės, toks tarsi taip jinai aistringai myli šitą jaunuolį, bet yra ir tas momentas toksai bandymo jį apsaugoti, globoti, na, tas toksai motiniškas atspalvis. But the most important valser of this opera is probably the valser of Baron Ochs, On mich, on mich. There are two actually valser of Baron Ochs that I want to let you listen. The first we start from bar 141, 141. Ko gero patys svarbiausi valsai šitoj operoj, tai yra du valsai, kurie priklauso Baronui Oksui. This is how Strauss succeed to introduce this valse from 141, no? You feel disoriented? No? First bassoon. Puro, puro, puro. Rira para para ting. Tira tara tara ting. Tira tara tara yam. Pop 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 pop. Tira tara tara. Prima prima prima. Tira tara. Prima prima prima. Bassoon. Puro 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 puro. Prima prima prima. Eccetera. Prira para tara tim. Prira tara tara tim. Very Viennese in this case. You listen the difference, no? Paritam, paritam, paririrarirariram, tarirararirarirarira. Music that is coming from the street. This music, you know, it can be an Hungarian violin player in Vienna that is playing folk music from Magyar tradition, no? Tokia šiek tiek yra atspalvis tos tokios gatvės muzikos, ar ne, tarsi rylininkas grotų arba kažkoks vengrų smuikininkas Vienos gatvėse. Čia vėlgi Štrauso yra toks spalvų žaismas partitūrai. And then Vienna. Raram para para ting, tira tara tara ting, trira tara tara yam, pop 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 pop. Typical Viennese. Indeed, Baron Ochs is Viennese, is a noble Austrian, noble from the countryside. And then there is the most beautiful valser, most important, I would say, not most beautiful, that is the valser that Strauss used also for the finale atto secondo, second act, that is On mich, on mich. Without me, the night is not so long. With me, the night is very long, he sings. I mean, very quite strict and very presumptuous person. Jo, dar vienas Okso valsas, kuris tai dainuoja, kad, nu, be manęs, tai, žodžiu, čia iš vis niekas nevyksta ir nieko negali būti be manęs. Žodžiu, labai toks tvirtas pareiškimas ir muzikoje vėlgi bus atspindėtas. There is an anticipation 4 bar before 90. No, sorry, I said the stupid thing. 236 of the second act, I think. Sorry, sometimes I make some mistakes also. 236 is not here. Sorry, I will try to find now what I was trying to say. It's not. Did you find? Okay, thank you. The second act, no? Second act. 236. Okay. No, play a little bit. Thank you. Oh la la hee hee, 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 oh la la. You know Heidi, you remember the cartoon Yodler. This popular
not only Austrian, but Tiroler, Alpen. You know, Strauss is the composer who composed Ein Alpen Symphony. I mean, the Sinfonia delle Alpi. And is the same composer. He used to live there. He used to live in Gstaad. He used to live in Austria, in the mountains, in the Alpi. Sorry, different tune. Like Oktoberfest in Munich, you know? When you go in Munich, there are the people, Bavarian people that are drinking beer, but in a gentle way, like folk music. And he says, ohne mich, without me, ohne mich jeder Tag dir so bang. Like life is like a crepacuore. I don't know how to say in English. And then mit mir, every night has few hours. So, you know, because he's trying to, thank you. And this thema, it comes every time. Also at the end of this act, for example, in Viennese style, when we arrive, for example, in 253, no? Let's do like 4 bar before 353, 4 bar before. Okay? Clarinet. Horns, clarinet, horns. You know the Viennese valser with the rhythm. Pa, 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 pa. It's beautiful, no? Continue, that is. This is the music that he's using also to try to... Thank you. At the beginning of the third act, there is a big pantomime at the beginning, and he invites to drink, to eat in the restaurant, Mariandel, that actually is Octavian, travested as the maid of Feldmarschall Lin, because he fell in love during the first meeting. And he's trying to bring wine to him. And she says, nein, ich trink kein Wein. I don't drink wine. And he tries to continue to make sex with her. She also tries to be quite pushy. And when he tries to do this, he whistles, for example, like that, there is always this music. That comes directly from the Yidler. It's very interesting, these things, no? Labai įdomu, kaip ta muzika, jinai iš tikrųjų labai dažnai grįžta, kai baronas Oksas, ypač kai jisai yra tokiuose flirtavimo situacijose, kaip pavyzdžiui, trečio veiksmo pradžioje, ten vyksta tokia didžiulė pantomima ir Oktavianas yra persirengęs tarnaitę Mariandel ir Oksas su ja ten labai jau taip saldžiai flirtuoja ir tai skamba fone, tas Tirolio, tas jo dėliavimas toksai, kaip tam tikras prieskonis, kaip tam tikras, vėlgi, kaip simbolis Okso. So, 255 until the end, it's every night has few hours, with me. Okay, this is the Dursula. Mi hit mir with me. Mi hit mir. Keine nar dir sulla. Bravo, maestro. And the second act finish. So, this is more or less in 2 hours what I could tell to you is not enough, because for a masterpiece like this, we would need to have an entire dinner in front of a wonderful bottle of wine and to talk about a lot of things. And I would like to answer to your question if there was the time, but unfortunately the time is finished. And I thank also everyone is online and is watching us online. I thank all of you to be here, because it's beautiful to have you back in the theater, and I really can't wait
both as music director and as artistic director of the Lithuanian National Opera House to meet you for the performance. If you have any question for the future, I mean, also before the performance, come to my dressing room to ask whatever. Maybe we can organize even another meeting. Probably we will do the press conference on the 31st, if I well remember, 31st of August, yes, where maybe it will be possible. I don't know if there is something that I can say more. Yeah. No, I didn't mention. You're correct, because I had not enough time. Yes, of course. No, there are a lot of, thank you for your question, there are a lot of other characters. For example, the Polizeikommissar, Marianne, that is the sister of Sophie, a lot of Meister, whatever. And there is the Tenore Italiano. And these, also Valzacchi and Nina, two Italians that are just creating a lot of problem in the house with music of tarantella, no? Indeed, the Italian people in La Scala in 1918, when they did the premiere, were booing and whistling this opera. Was a big unsuccess. The problem of Tenore Italiano is there is this role, there is one tenor that is doing the tenor Italiano, so singing very sunny, and in this production probably will be off stage, tenor Italiano, yes, because it's something like imagination of Marschallin. You will see that this production is a production quite different than usual. I mean, it's not a stage on the period of Marie-Thérèse. It's oniric, everything is coming as a projection of the mind of the Marschallin. It's very interesting, a very beautiful production, and I'm very honored to be on the podium for that. Taip, čia buvo klausimas iš publikos apie, ar bus šitam pastatyme. Yra Štrauso Rožės Kavalieriuje toks įdomus personažas, labai nedidelis italų tenoras. Tai atsakymas, kad jisai tikrai bus, gal jisai nebus vaizduojamas taip, kaip mes įpratę jį matyti, dainuojantį ant scenos, ko gero tai bus už scenos. Nes tai yra, tai yra tiesiog toks režisūrinis sprendimas, nes faktiškai visas spektaklis, jisai jo tokia pagrindinė mintis yra, kad tai yra tarsi Maršalienės tokia vizija kaip sapnas. Va, tai Sesto ir sako, kad didžiulė garbė dirbti su režisieriumi, kuris taip puikiai skaito kūrinį, ir manau, kad turėtų būti labai įdomu. And I want to thank you, Lina. You are fantastic. Thank you so much. Puiki nuostabu, pianist. Thank you, Laura. Thank you, Laura, to be my Lithuanian voice. Thank you. Okay, and as you can see, I try to do all the effort to know the numbers, at least some other words in Lithuanian. I'm trying to do my best. It's not simple. You have to understand that your language is very, very, very difficult, particularly for me, that I'm not very familiar with foreign languages. And no, thank you for being here. It was absolutely a pleasure for me to introduce you some drops of this masterpiece that I hope you will love as much I love it. Grazie. Taip, tai kaip lietuviškas Sesto balsas, aš perduosiu lietuviškai jo žodžius, kad iš tikrųjų mes kartu praleidome 2 valandas ir reikėtų šnekėtis apie šitą operą dar ilgai. Reikėtų tą ko gero jaukiai daryti visiems kartu prie vyno taurės, kurį nors gražų vakarą, nes tikrai kalbėti yra labai daug apie ką. Ir tai, ką mes dabar apžvelgėme, tai yra tokie trupinėliai, bet tikrai, kaip maestro sako, padariau, ką galėjau, ir jeigu turite klausimų, tai prieš spektaklį prašome į dirigentų kambarį, atsakysiu į visus jūsų užduotus klausimus. Tai tiek iš Sesto, o aš nuo savęs norėčiau tokią kaip užbaigą pasakyti, kad labai ačiū Jums, kad Jūs buvote drauge, labai ačiū Lina. Thank you very much for being so wonderful, as usual, and allowing us to look deeper into this masterpiece, into this beauty. Ir ačiū Jums už Jūsų laiką ir labai tikiuosi, kad taip pat skirsite laiko ir apsilankyti spektaklyje. Patikėkite, tai tikrai yra verta, todėl kad, man atrodo, bent kartą gyvenime gyvai išgirsti Rožės Kavalierių, išgirsti tos paskutiniuosius puslapius, kurie gali įvardinti būti kaip tiesiog grynas grožis.
tas žodis, jisai yra toks truputėlį gal kartais nuvalkiotas, nes viskas dabar yra gražu, ar ne? Ir tas gražu yra nas, bet tai yra tas gryniausias, tikriausias grožis, sukurtas Štrauso ir padovanotas jums. Ir manau, kad tikrai verta pasinaudoti progą tą grožį patirti. Labai jums ačiū, tikiuosi, kad susitiksime teatre premjerų metu. Ačiū.